Lives. It's not enough. Blessed day to you all, Change Radio viewers and listeners, joining us from all places across the globe. Welcome to you all, those who are joining us from the Shepherd Yuda Facebook page, those who are joining us from the Change Radio Facebook page, and those who are joining us from the Change Radio YouTube page. A warm welcome to you all to this week's episode of Family in Focus. This program is designed to, to assist to rebuild the family unit in Zimbabwe, which is falling apart, because we believe that when we strengthen the family is the building block of a community, of a nation. So strong families make strong communities, they make strong societies and a strong nation. Let me give my sister a chance to greet you and welcome you to the show. Manheru akanaka vateereri, morning, afternoon, evening. We've come back again to the Family in Focus, and we want to talk about self-governance today. What does it mean to self-govern ourselves? Zvinoreveiko kuzvitonga? Because last time takataura nekuti kutongwa, vanhu vakati havadi kutongwa. They don't want kuti vatongwe. Vanoda kuti vatungamirirwe. Saka kutungamirirwa ndo part of self-governance. Kana tungamirirwa zvinoda munhu watatu ndiye anoda kuti atitungamirire muzvido zvedu. Saka self-governance ndo zvanizva zvonhasi. Let me take a chance to acknowledge our first few commenters. In first place is our beautiful sister Charity Sibanda.
Charity, hi, welcome to the show, my sister. And Emily Chikura, warm welcome. Petha's Gambo says, like the song, Glory to God. And Otilia, sorry, Otilia Uvengo says, Maziba, Bamaswera say, I suppose she's referring to Shepherd Yuda here, since we are also airing on Shepherd On his Yuda's page. Facebook page. Yes. Elia MT Okoranko Mutambara says ipapo ndi papi apo. I'm not sure now what he means there. And Elia MT again says tikudanya ya chidhumo na masendeke. Ndozvipi izvozvo? Maybe he's referencing Shepherd Yuda once again. Oh, I see. Yes. And Charity Esnat Sibanda, our sister, welcome to the show. Thank you for joining us. She's watching from South Africa. Grace Musanje says Makadi Pano, watching from Gaborone, Botswana. Please do comment and let us know where you're watching from, so we can know how widely our viewership is spread and how wide our support is throughout the globe. But Timu Shambi says, Masfera say, watching from Cape Town. Charity, hi, my sisters, I love you. We love you too, We dearest. love you too, Charity. Kane Muswe, hi, Masfera say, busy now, but some few minutes coming. All right, go and take care of business, my brother, and then rush back. We'll still be here. Oh, Weddington Sambana says, what's the topic today? And he's watching from UK. The topic today, my brother, is self-governance under the leadership of President Chamisa. And under this topic, we're going to first analyze what we mean by self-governance. And then we will also look into how then leadership ties in with self-governance. Because last week patakaita show tichiti munodei kutongwa kana kuzvitonga. Most of you maiti munoda kuzvitonga, but pane vaiti hapana, hatidi kutongwa plus hatidi kuzvitonga, tinoda kutungamirirwa. Saka takaona kuti maybe it's a good idea kuti tizvitarise kuti how do those three relate: kutonga, kuzvitonga nekutungamirirwa. So maybe to start off we could recap on kutonga zvinorevei and on kuzvitonga zvinorevei, then we see how leadership or dictatorship come into play between those two, kutongwa nekuzvitonga. Ndizvozvo chaizvo zvataurwa namai sister. Kutongwa iye zvinezvi munhu wese anotoziva kuti kutongwa zvinorevei nenyaya dzacho dzinoitika kuZimbabwe. Saka tiri kutongwa. Saka ndo example yekutongwa zviri kuitika kuZimbabwe, kuti hatina anonzwawo zvatinoda kuchema, kuti kana tine chichemo chedu hapana anoteerera. Kunongori a few vanoteererwa asi vamwe vese havateererwi. Saka ndiko kutongwa ikoko kwekuti some animals are more equal than others. Kune vamwe vanonzi this is top brass, asi vakawanda vamwe hatina anotiteerera. Saka ndiko kutongwa kwatiri kuitwa iye zvino. Saka ndo example yekutongwa. Saka ungangotarisa zviri kuitika iye zvino ndezvekuti tinongomuka kana kusema tochinja. Fanika nyaya yemabhenki yakataurwa, yakangotaurwa overnight kuti hakuchina chakwereta mari, hakuchina chaita zvakati, hakuchina zvichaitika zvakati. Zvinongoita overnight paramendi kuti zvinodhibhetwa zviitwe sei, vanhu vanongomuka vachitaura zvavanoda. Saka ndo nyaya yacho yekutongwa, kuti kana uchitongwa you have no say. Vanotonga ndo vanotiudza kuti tichararama sei. Dei vaigona kuti nhasi oxygen hauna, vaitozviita.
asi zvino oxygen yacho havaikontroli. Saka ndokutongwa ikoko, kuti hatisina zvatinogona kutaura. Chero tikataura kuti hatina cancer machine, handi makaona kuti nanhasi isati yatengwa, asi pane mamotikari hobho dzakatotengwa. Saka kutongwa kunoreva kuti you don't have your rights looked after. Marights enyu haatariswi. Saka muri kuona kuti kana tichitongwa, hospital haina basa kuti yashanda here, chikoro hachina basa kuti chavakwa here, maroads haana basa kuti aitwa here kana tichitongwa. Zvinototi kana mutongi akuda hake kugadzirisa road achagadzirisa. Kana mutongi akuda hake kuti zvipatara zviite mushonga achaita kuti zviite mushonga, kwete kana imi muchidayo kana akuda. Nekuti vanotonga ava havarapwe muZimbabwe, vanorapwa kunze. Vanotonga vana vavo havadzidze muZimbabwe, vanodzidza kunze. Vanotonga ava havakwire mabhazi nekuti vane mota, ende vanozvitengera mota dzinoenderana nemarodzi avo, dzakakwirira dzisingavaitise mabhambu. Saka isu vanotongwa ndisu tinonzi kwirai mazupko. Ende kutongwa kwacho kure munoudzwa kuti zupko, hakuna mumwe achaita minibus kunze kwezupko. Saka kana maminibus mamunai mumbonopaka, ndokutongwa ikoko. Hakuna anobvumidzwa kuti kumataurirei, you cannot ask the question. Ndiko kutongwa. Saka yezvino makaudzwa kuti mabhazi akunetsa, ndozvamunoitwa izvo zvoitwa seyoyo. Chimboitai zvakati, chiitai zvakati, chimboita zvese zvinenge zvichienderana nani nezvavanoda. Saka ndiko kutongwa. Saka kutongwa ndo example yemuZimbabwe zviri kuitika iye zvino, kuti tiri kutongwa. Hatina mukana wokuti izvi hatidizvi. Saka muchiona kuti zvichinetsa kana kuti tisimudze miri yedu tiende kunomira mberi kuti taakudawo kuti taneta nekutongwa. Munotowana mapurisa akamira, masoja akamira. Saka ndokutongwa ikoko. Kuzvitonga kunoreva kuti maaone danho rekugona kutaura kuti dei mambomira zvimwe zvese matigadzirirewo zvipatara, matitsvagirewo x-ray machine. Ende vakazvinzwa izvozvo vanoita chipatapata kuti vanhu vaya vakatiisa panzvimbo vari kuda kuti titsvage mushini wenhingi, vomhanya voita izvozvo. Kutonga. Saka ndozvatiri kuda kuti titsvage izvozvo, kuti dei tagona kuti tizvitonge, tiwane mutungamiri watinoti kana taisa apa unotiteererawo kana tine zvichemo. Kana taakuda kuti titaurewo kuti izvi makanganisa, hatibudisirwe mapurisa nemasoja nemutungamiri akadaro. Saka ndozvatiri kuchemera kuti dai maZimbabweans taisa musoro pamwe chete, tikatsvaga munhu anogona kutitungamirira, uyezve anoziva kutiremekedza sesu vanhu vanomisa pachinzvimbo, kuti azoziva kuti kana tati zvakati hatidi, anotojamba kuti zvataurwa nevakandita baadi zvakati, ngationewo kuti toita sei. Ndo zvatiri kuchemera. Saka handisi kuziva kuti vamwe vari kuchemerei, asi ndo zvatiri kuchemera. Ende kuteerera zvakataurwa naPresident Chamisa kuti all the hands on the deck. Saka tiri kuti paunogonawo napo ita something. Saka ngatiregei kuti tinomirira kuti kune vamwe vanhu vakangonzi ndo vachaita. Tese tine mukana wokuti tiite something positive for our country to change. Saka we cannot wait for other people. I don't know who the others are. Nekuti isu maZimbabweans pachedu tinogona kumira kuti tiite zvinhu zviri positive, mumwe nemumwe wedu achiita pati yake. Saka tikabatana like a family like that, umwe nomumwe achiita pati yake, zvatinoda kukohwa tinozviwana. Zvino tine vamwe vanongomirira kuti hanzi vana nhingi dei vaita zvakati, vana nhingi dei vaita zvakati. Ko iwe uri kuitei? Iwe uri kuitei? What are you doing?
Saka kune vanhu vakawanda vanongomirira kuti vaise macomments kana patwitter kana papi to divide the others. Kungomirira kuti Ningi is very weak, hapana zvaari kuita. Iwe uri kuitei? Iwe uri kuitei? What are you doing? Some people are doing lots of things, but they are criticized kuti havasi kuita zvakakwana. Ko iwe uri kuitei? What are you doing? What part are you playing? Kuti tiwane kuzvitonga kwacho kwatiri kuchemera. Hakungouyi takagara. Handiti munoziva vanhu vakaenda kuhondo, vanhu vakasiya mabasa, vamwe vakasiya zvipi kuti vachirwira Zimbabwe. Saka iye zvinezvi we do need to do the same. Takapuwa Zimbabwe, but it's not haina kusununguka. Toda kuti isununguke, titange kuita development yemuZimbabwe. Kuti igogona kuzvimiririra yega. Saka ndohondo yatava nayo iye zvinezvi, economic war. Ndo yatiri yekuti taakuda kuti Zimbabwe ive inogona kuzviriritira nekuti nyika yakapfuma. Saka iwewe kana uchiti iwe Ningi dei aita kuti Ningi wacho ndiani. Saka we have to take part tese to contribute the little bit we have. Ndizvo chaizvo zvakaurwa nasister kuti kutongwa zvinoreva dictatorship pachirungu, kuti munhu anenge kana kuti vanhu vanenge vachidictata kuti izvi ndo zviri kuitika, izvi ndo zvamuchaita, and imimi vacho vanenge vachitongwa, you don't have a say in the decisions that are made. I got homework out. Not now, sis. Come on. Could you at least tell me? Go and ask them. Alright. So, yeah, kuti vari kutongwa vanenge vasina any say in the decisions that are made concerning laws, the laws that govern their lives, concerning the resources of their nation, concerning any issues that affect their lives. Ndo zvinoita dictatorship. Asi kana tapa kuzvitonga, isisu vari kuzvitonga ndisu tinenge tichidecida kuti tiri kuda zvakati nezvakati, izvi hatisi kuzvida. Asi tinoda kuti titarise kuti ko isisu situation yatinayo right now, tine situation ipi, tiri kutongwa kana kuti tiri kuzvitonga? I think it's quite obvious. Tese tinoziva why we are here, because tiri kutongwa, we are living under a dictatorship. But ngatimbotsvagai kuti sei tiri kutongwa? Why are we being dictated to? Feel free to contribute in comments. What do you think is the reason why we are being dictated to? Or to put the question in another way, what would we need to do to prevent those whom we have elected into power from dictating to us? Chatisiri kuita, chatingakwanise kuita chi? What do you think, ladies and gentlemen? Vauye vatitaurirewo zvavanofunga, asi sezvamataura kuti self-governance under the leadership of President Chamisa, kureva kuti tinenge takutotaura zvekuti kana vapi tungamiri, saka we are self-governing because tavaisa ipapo as a servant to us. Saka he is our servant and he should save us. Saka izvozvo vanozvinzwisisa kuti ndiripo kuseva vanhu. Saka as a servant to us, basa rekusenzera vari kusenza here? Ndo zvatinofanira kunge tichiita izvozvo. Saka izvozvo zvinoonekwa sei? Pane answer yauya. I really like this answer. I mean, it's very, very honest and frank. Mungade kuiverenga here? Zimbabweans, we are cowards. We don't support each other. We are divided. Yes, that's our brother Christopher Gatakata.
But why do we allow it? Exactly. Why do we allow to be divided when we actually know that there are some elements there who know that if we are divided, we can't achieve anything? So why do we allow to be divided? Tinobvumirei kuti tipatsanurwe? Very good question. Like, if we Ehe. can figure out the answer to these questions, I think we Mm, can figure out how to fix mhm, our situation at home. mhm, mm, Tozviita sei kuti vanhu vasabvume mhm, kutengwa neZanu-PF. Ezvinezvi mhm, handiti nhasi ndaona picture yacomic pastor mhm, akapfeka scarf ine picture dzaED akamira nevana vaED. mhm, Handizivi hangu kuti zvinorevei, but nehistory yedu mafambiro andakaona achiita zvinhu, I am afraid to suspect kuti anogona akatotengwa already. We should be mhm, very sad because he was one of our most outspoken advocates mhm, for the freedom of Zimbabwe. mhm, mm. Ichokwadi ichocho, saka ndiyo nyaya yacho yekuti divide and rule ndo iri kushandiswa. Exactly. Mhm, mhm, So now we know that ZANU-PF deliberately uses the divide and rule tactic mhm, mhm, to turn us against each other mhm, so that they can retain power. mhm, mhm, So we all need to be conscious mhm, and to be determined kuti ndinokwanisa kupuhwa kana ka 1000 handizivi kuti vanopa mari nhasi, mhm, but neinflation rate zvayakaita kamari kacho in a few months kanenge kapera. mhm. But if I sacrifice kuti handisi kukada kamari ikako ndomira nevanhu, Hanzi I'll be able hanzi naCharity tinofanira kubatana tobvisa hurumende inotitonga, tovhotera kutungamirirwa kwete yes. ichokwadi. We need to identify those people who divide us and then do something about it, because we Yes. already know we are divided, but we know who is dividing us. Saka taziva kuti ari kutidivhaidha ndiani, then toidentify, toziva kuti kana vaakutaura zvavanotaura, aim yavo ndeyekutidivhaidha, ngatiregei kuteerera. Exactly. Ndozvatinofanira kunge tichiita izvozvo. Zvino zvinoitika ndezvekuti kana vanhu vanoita zvekudivhaidha vanhu tavaidentify, kana vakatanga kutaura, we take the stance zvezvavanotaura, tototanga kuenda kwavari, tototi ndo vari kutaura zvakanaka. Saka tofanira kunge takavhura maziso nenzeve kuziva kuti chinangwa chemunhu uyu kuti ataure zvaari kutaura ndechei. Exactly. Saka ndizvozvo tinofanira kuziva izvozvo kuti at the end of the day vanhu vakawanda vanenge vachida kuti vakokwe kuenda either party. Saka iwewe kana uchiziva kuti tiri kutongwa, haudizve kuzotongwa. Why would you listen to vanhu vari kutonga kana vakutaura masuggestion? Because havazotaura suggestion yekuti iwe usatongwe aiwa, yekuti iwe urambe uchidzvanyirirwa. And sometimes tinoona masuggestion iwaya sekuti they are on our favor, tisingadzamise pfungwa kuti zviri kuitirwei. Yes, exactly. Hanzi problem yedu Zimbabwense hatina zviwindi. It's very true. It's very true. Handiti kwakaitwa stay away on Monday. But kune vanhu, some people that I know personally, vaitondiudza kuti I can't stay at home because ndinozotorerwa kana iko kashoma kacho kandiri kupiwa ikako. So vanhu havana zvivini zvekuti rega ndingosacrifice kawanika kaka send a strong message to the government kuti no, hatichada zvekutongwa zvekuudzirwa, takuda kuti mutiteerere. And I really believe kuti dai taikwanisa kuti zvikanzi kune stay away, munhu wese ogara mumba, hapana anobuda panze, it would work. Stay aways would work. Ndinonzwa vanhu vakawanda vanenge vachiti ivo vanoenda kumabasa vanoti hanzi stay away haishandi,
But what they don't realize is the reason why stay away isingashande is because iwo, they don't stay away. They go to work. So they neutralize the power of the stay away. Zvazvichitaurwa zvezvo kuti hatina kubatana. Saka kubatana is very, very key to our success. But tozviita sei kuti vamwe vaya vasati vanzwisisa vasvike pakuti tibatane tese tishandire chinhu chimwe chete. How do we do that? Vanhu ngatingwarei kwete kunyengedzwa nezvemasaga zvehupfu zvakaora zvatinopiwa kamwe chete after a long time. Izvozvo ndio imwe nyaya iyo yekuvote buying, yekuti vanhu vanopuwa masaga after every 5 years vonopuwa chikafu chekuti tivhoterei vokanganwikwa. Saka 5 years mochizva nhoko dzezvironda 5 years vodzoka futi next election. Saka nyaya yekubatana iyoyi inyaya huru, nekuti fanika izvozvo zvekuti let's stay away kuti zvinhu zvichinje. Kana munhu achinzi tiri kuda cancer machine, tese tikati ngatistay away kuti mahospitals edu agadzirwe. Why would you not stay away? Unoregerei kuita stay away? Nokuti zvipatara izvozvo zvinoketa for you, me, hama dzako, shamwari dzako. Kana hakuna munhu asingarwari. Kana warwara unoda kuenda kuchipatara ikoko, unenge uchida equipment kuti inge iriko. Saka kwanzi let's stay away kuti tigadzirise zvinoda kugadziriswa. Why not? Why not? Why would you listen to somebody anoti hapana zvaichakuitirai stay away? Iwe uchiziva kuti ndoda kuti muchipatara nema kana ndarwara ndigorapwa. Saka ngati ndo pacho patiri kunzi hatina kubatana. Kana makunzi nevamwe vanonorapwa kunze kwenyika, musaende. Samai Muchinguru vakabva vataura kuti ndafara chaizvo kuti vanhu havana kuteerera. Havana kuteerera zvataurwa. Tiri kushanda chaizvo zvakaomarara. 42 years asi kuchipatara hakuna zviriko. Saka kana manzi ngatigarei tisaenda kuitira kuti tigadzirirwe zvipatara. Why don't you do that? Verengai. Okay. Muzibabu, and me, I'm worried about reforms and what action are we taking as for now to make sure that the elections will be free and fair. Isu tichida kutonzwawo kwamuri kuti tingazviita sei kuti mareforms achinjwe. What can we do? Ngatibatanai tibvunge kuti tingaita sei kuti tiwane simba rekuti mareforms iwaya achinjwe. What can we do? Ngatitaurirane mazano kuti tingazvifambisa sei reforms aitwe. Nekuti tinaramba tichitaura kuti tiri kunetsekana nezvazvo. Let's think about what action can we do. Sevanhu vakabatana. We're encouraging you, viewers and listeners, to take that time to try to think of solutions and then to come forward and post them in comments. Because I know that tikabatana tikaisa musoro pamwe chete, together we can come up with much better solutions than tikamirira kuti leadership ndo ichauya nemasolutions ekuti tinozvigadzirisa sei, because misoro mishoma cannot outthink kana tikaisa misoro yakawanda. So ngatibatsirei leadership yedu. Let us each take it as our personal responsibility and be passionate about it. Kuti ini ndoda kutoti ndive ndini ndinowana that solution yandinosuggesta igoimplementwa, igobatsira kusunungura nyika yedu. So feel free to always come in and throw in your suggestions. We really need them, to be honest, because hapana ane superiority ye brainstorming. Together we can.
if we think together and we help each other, zvinobatsira. Hanzi naCharity, we need to stand up and fight for our children's future, our future. Zimbabwe, we totarira here future yedu nevana vedu ichiparadzwa takatarisa. Ndizvozvo Charity, we need to think about what can we do kuti tiise pressure yekuti mareforms iwaya aitwe. What can we do? And Charity says ngatirambei ZEC pama-election yakakonewa kare, please. Ehe, saka tingairamba sei Charity? What can we do kuti tiirambe? How can we do it kuti tiirambe ZEC? Tingazvifambisa sei? Ngatiise musoro pamwe chete kuti tingazvifambisa sei kuti tiirambe, because haisi kuita zvinodiwa nevanhu. Yes, very true. Peter Munyangiwa says, salute you. Thank you, my brother. Thank you for joining us. And Charity says, ZEC Ndeye ZANU-PF. So we need to do something for that. You're very right, my sister. We absolutely need to do something. Let's get my suggestions kuti tingaita sei, ngatiise musoro pamwe chete kuti tingazvifambisa sei, tibatane tione kuti what can we do for this ZEC. Ndakuvhara ine comment yo. Being honest, I'm in South Africa. Situation is bad in South Africans. They no longer want us. But to be frank, a lot of people lacks knowledge when it comes to voting. Like, Sister wangu vambo if some socialites are doing live, you find thousands and thousands watching that live. People like Madam Boss, Mighty, TC Smell, and the list goes on. But we don't benefit anything from these socialites. These are the witches stealing our progress. Yes. Yes, very true. Very, very very true. The one thing we need to understand ndeyekuti pane vanhu vanenge vakatotengwa kudhara neZANU-PF, sana Maititi, ana Madam Boss, kuti vaite izvozvo zvekuti kana takutaura zvekuvaka nyika yedu, they also do their programs dzekudaidza vanhu mayouth vachitaura zvisina basa. Saka it's up to us to educate our relatives nevari close kwatiri kuti izvozvo hazvivake nyika izvo. Hazvivake nyika. Let's talk about something zvinovaka nyika. Hazvirambidzwe kuenda kuma-socialites, but sometimes you need to choose a program inokubatsira kuti ukure mukuunderstanda how you can be governed and also participate in the government inokubatsira kurana nyika yenyu. Saka zvinhu zvinotibatsira remangwana. Saka zvamataura izvozvo, there are people already paid for that. Ndo basa ravo iroro rokuti mayouth ese aende kwavari ikoko. Saka vanenge vachitoda education yekuudza kuti ngatiitei zvinovaka nyika. Saka makoona kana pastor, anonzi pastor anoyu, comic pastor, kwete comic pastor chete, na anonzi anoyu akufamba nemwana waMugabe uyu, mureva Java. Saka vanhu ivava vakatoiswa ipapo pavari kuti vaite luwa vanhu, vatore vanhu vechidiki, vatore kuti vave navo, vasatomboteerera zvekuvaka kwenyika izvi. Handiti mazviona? Saka izvozvo ndo zvimwe zvinotidzorera kumashure izvozvo. Saka ngati-educatei kana tinadzo hama dzedu kuti izvi hazvivake nyika izvi. Remangwana revachidiki ndo vacho vachasafa zvakanyanya kupfuura izvozvo kana tikatadza kuchinja hurumende. I would suggest viewers and listeners, kana muine possibility yekugadzira content yekuti mukamupa munhu, mukatumira kune munhu inokwanisa kumubatsira kuona kuti zvekuteera ana Passion Java nana Maititi hazvimubatsire. Mukakwanisa kuita whether tuma short clips, tuma TikTok videos,
kana kuita ka-write up so ka-text kanenge kakangonyorwa kari impactful tikaita twakawanda itwotwo topota tuchingoti kudistributa munhingirikini pasocial media whether mawhatsapp groups kumafacebook groups I don't know, maybe zvingabatsire. So it's a challenge we are putting out to you kuti can you come up with content yatinokwanisa kushandisa kubatsira vamwe some other young people who are lost, really. That is the key situation. They are lost. They don't think about their future at all. Vanongotsvaga zvekunakidzwa ipapo nemakuhwa ekuti maititi vazotukana natatelicious or whatever. Hanzi nacharity esinatsibanda, I think President Nelson Chamisa vanofanira kuramba my-election kana achiitwa nezek, ngavaomese mutemo kuti kana pane zek azviite kuti tivhote. Aiwa ndizvozvo President Chamisa vanogona kudaro asi havagoni kuzviita vega. He cannot say that alone. Saka what else can we do? That I agree, Charity, but we need to back him. Kuti vanoda vanhu vakawanda vanomira navo panyaya iyoyo, saka tingazvifambisa sei? Because kuramba kwapresident kunenge zvichitoreva kuti isu ndisu tatoluza. Exactly. Zvikanzi namuzi babu, let's try to involve the outside world, especially United Nations, SADC, and even the outside opposition parties. Yes, from voting papers, monitoring the elections and counting, let them be involved. Yes, that's a very good idea. And for example, in Zambia, I know Kuna Joseph Kalimbwe is very active on Twitter. He's always commenting on Zimbabwean issues. So that's one ally we could probably lean on. Saka iyo comment togona kuzoiendesawo kuendesa mberi kuti vazvione kuti ndo pfungwa dzamuri kufungawo idzodzo. Anything else we can do? Yes. Anzina Bruce mungade kuiverenga. Ini ndinorwadziwa nevanhu vachiri kuti pamberi nezano handizive kuti vari kuda kunatsa kuti zvisvike papi. If we don't remove ZANU next year, that will be the end of us. Ichokwadi ichocho ndakaseka President Chamisa vakati pfe chiko chinombonzi pfe. I don't know. Ndaseka pandaona pakati pfe ndochiko ichocho chinongonzi pfe. Chinongonzi pfe hazvisi right manizvo. And chinhu chisiri straightforward handiti. It's like matobirira munhu kuti angoti pfe apinda nemukoto. Handiti ndozvinoita mbavha kuti pfe usinomboona unongoona ati pfe pakona. Hanzi Java oro maititi hapana mayouth achateerera zvimbwasungata zvezanu PF. Kana zvakadaro tiri kutofara nazvo nekuti youth haifaniri kuteerera zvisingavape bundutso mangwana. Saka pane Christopher says verengai. And plus the other thing, we must apply moto kumoto tikarohwa nevanhu vezanu PF, we must fight back, kwete kunyarara, vanotowanda simba. I totally agree there, my brother. Tine video yatichakuratidzai yezvinhu zvatoitika nhasi chaiye around 5 dzekuzimbabwe kana 6 dzekuzimbabwe. An councillor akawina ma-elections ekuzengeza just recently pama-by elections apa, anga achitengwa nezvidhina nemazanu youth. Muchaiona yenyu video yacho it's really upsetting.
and ndichitarisa video iyoyi, the first thoughts that came to my mind were, ko vanhu vemunharaunda vari kupi? Why are they not coming in to stop this? Ko vanhu vari kutora video, why would they rather shoot that pane kupinda because munhu anokuvadzwa anga achitemwa vanga vari 2 or 3 vakabata zvidhina. Munhu wokuvadzwa zveshuwa tichitora video pane kubatsira. But ndichakuratidza henyu, tichakuratidzai nhengerekeni video iyoyo. My sister, did you want to also comment on that? Ehe, aiwa izvozvo ndo zvakataurwa kuti kana tadenwa kana munhu achikuwadzwa, let's go and support. Let's go and support each other kuvastopa kuita izvozvo. Hanzi makaona mbudzi, pane munhu ambovhunza, makaona mbudzi dzaHopewell dzanga dzakuda kutorwa. Vanhu veCCC vana Gift of Stalos ziva ndobva vaenda vakanonokempa pamba paHopewell. Ndobva zvatongopera zvakadaro, hadzina kuzombotorwa mbudzi futi. That was the end of it. Saka and mako handiti akada kumbotorwa musi was it Independence Day, atoiswa mahandcuffs akuda kuendwa naye, ndobva vanhu vapindira, ndobva atoregerwa, and until now mako is free. Saka from these incidents we can learn kuti all we need to do is unite. Vanhu vatiri kudhila nava macowards, mabullies always they are cowards, and vanotargeta vakaona kuti uri weak haudzosere, ndozvinoita mabullies. Muklasi anotargeta the weakest link, mwana ari muklasi kadiki diki kasingakwanisi kuzvimirira, ndo kanotargetwa nemabullies. Saka isusu let's refuse to be weak, ngatirambei kuva mavictims. Let us stand together, let's unite. Kana one weda akaatakwa toti an attack on one is an attack on all of us. Tomira tese tikangodzimara tadaro, Funky Mazano youth vakazviziva kuti tikaataka munhu one, vanhu vese vanopindira nyaya yacho, vanozviregera. Because muchaona mukavidhio ikako, you can see they are cowards. Even zvimaitiro acho avari kuita vachida kutiza vakabata zvidhina, but anenge achida kuti akatema obva atiza, because vari kutya iye munhu waniwo vari 3, but vari kumutya still. They are cowards. All we need to do is unite and stand up to them. Aiwa ndizvozvo, I think izvozvo zvekuti we need to look out for each other. Iko kuzengeza ikoko, I think they need to make sure vachengetedza kansela wavo, kuti asagara ari ega, mayouth agara ari padhuze, kuti vanyatsoziva kuti kana achifamba anofamba nevamwe vanhu, kuti asafamba ega. Exactly, very important in these days. Vanhu ngavachitanga kugara vari pamwe chete nemamwe mayouth eCCC. Hanzi natakura shava, this platform ndeyeCCC here, totya kuzotaura chokwadi chinodzingisazve. No worries my brother. Iyi platform yeCCC, radio yedu inonzi Change Radio, for change, iyi radio yevanhu, yema-citizens. So feel free kutaura chokwadi ndo chatiri kutotsvaga panapa tichiita maprograms iwaya. Toda kuti tionesane pane chokwadi nekuti tinoziva kuti pundutso yedu iri muchokwadi. So feel free to say kuti azotaura chokwadi, will appreciate it. Hanzi nacharity united we stand. Chokwadi chaizvo charity, we need to be united. United is the key word. Takawanda kudarika vanhu vezano, I believe tikatanga kurwa zano haibudiriri. Ichokwadi. Exactly. If we start to defend ourselves, hakuna kwavanoenda. Saka we need to be defending ourselves. Nekuti at the end of the day we can't see mumwe wedu achiatakwa takamira. We have to defend ourselves. So tiri kutaura pamusoro pekutongwa, kuzvitonga nekutungamirirwa.
saka Mhm. tati kuzvitonga Mhm. kuva the power to Mhm. decide Mhm. zvatiri kuda kuti zviitwe munyika yedu, Mhm. zvatiri kuda kuti zviitwe nemaresources enyika yedu. Mhm. Asi kuti tikwanise tiri vanhu 16 million for example, kuti tikwanise kuva one direction yekuti misoro yedu tinoisa pamwe chete tobuya one vision yatiri kuda kuachieve as a people, we need some form of coordination. Hazviite kuti titi tiri kuda kuzvitonga, inini ndiri kuda kuti gold rishandiswe kuisa kugadzisa maroads, mumwe achiti aiwa inini ndiri kuda kuti gold rishandiswe kuita mahospitals, you know, each one achitaura zvaari kuda. But how do we get to the point where zvido zvedu come to be part of the vision yedu as a people? Ipapo, that's where mutungamiri leaders come in. So we as a people taona kuti aiwa isusu tinoda kuzvitonga, tinoda kudecida tega zvatiri kuda kuita nenyika yedu nemaresources edu. We find kuti but we need leaders vekuti ivo ndo vanoita sample manje maopinions edu, tovaudza zvatiri kuda, ivo vachicollecta from all of us. And then voita basa rekuona kuti zviri kunyanya kusapotwa nevanhu ndezvipi. What are most people saying? Do they want kuti mari dzenyika dzishandiswe kutenga chikafu or kugadzirisa maroads? And then vozoita basa rekuzviita zvavanenge vaona zviri kudikanwa nevanhu vakawanda. That's where leadership comes in. In which case maleaders havasi vanhu vanodictata, vanodecida zvemusoro mavo zvavanofunga kuti ndo zvinofanira kuitwa. Maleaders vanhu vanotoseva the people who elected them into power. Vanotomirira kunzwa kuti vanhu vari kudei, sezvamakuona zvaiitwa napresident Chamisa tichienda towards the by-elections. Vakati hapasisina chefism yekuti vakaenda kumarally maleaders ndo vanonogariswa kune shade, vamwe vese muri muzuva. Maleaders ndo vanosarudza macounselors enyu, mamps enyu. President Chamisa vakati aiwa, we are now putting citizens at the center of the party, at the center of the politics. Kureva kuti President Chamisa vari kurecognize kuti ivo basa ravo nderekutungamirira, which means kuona kuti zvamuri kuda imimi zviri good for you ndezvipi, and then ivo ndo zvavanoita. So you find kuti kutungamirira kunoda vanhu vanozvitonga, nokuti imimi isusu kana tisiri proactive kutsvaga kuona kuti zvatiri kuda ndo zviri kuitwa here, nekutaura kana zvatiri kuda zvisiri kuitwa, tichitaura kuti aiwa tiri kuona kuti matora mari dzenyika, matenga ndege yemwana wamunangagwa, kana kuti matenga mota dzemachief, hazvisizvo zvatiri kuda. Isisu kana tisingadaro, then tiri kutadza kucreata environment yekuti titungamirirwe. In fact, isisu kana tichinyarara, tisingatarise zviri kuitwa nemaleaders, tisingaite hold them to account, tinenge tichitocreata environment inopromota dictatorship. Nokuti maleaders aya kana pasina vanhu vari kuvaudza kuti itai so, then vanozotanga kungoita zvavada. But isisu kana tiri active, tichitotsvaga kuti vari kuitei ezvinezvi, toda kuziva kuti madiamonds ari kubva kwakati ari kushandiswa kuitei, toda kuziva kuti gold iri kubva kwakati iri kushandiswa kuitei. Kana tiri active
tichiva monitor tichiona zvavari kuita, and we are very quick to react and let them know kana vatanga kuita zvatisingade. We force them to listen to us. And pasina izvozvo, pasina kuvafosa kuti vatiteerere, dictatorship happens. And I think ndopatinodzoka pai pamubvunzo watavhunza kuti sei tiri kutongwa is because takanyarara. Because kuzvitonga ka kunoda kuti uri unoexpressa zvauri kuda zvacho, and then wodhimanda kuti zvandataura hamusi kuita sei, handiri kuda izvi, handisi kuda izvi, itai izvi zvatiri kuda izvi. That isusu kana tisingataure tichinyarara tichiona zveshuwa zvinhu zvichiparara tonyarara. Zvinzi $1 to 1 RTGS tonyarara. Zvonzi hakuna makombi, munhu wese muzupfu apa tiri kuziva here kuti mazupfu acho haakwane tonyarara. Zvonzi chipindai mutrenidzana chingocha nhembe tonyarara. Tiri kutocreata environment yedictatorship. Saka tinotofanira kutanga kuva active, kutsvaga kuona kuti what are the leaders doing. Patinenge taona kuti vari kunzvenga, vari kudeviata from what we want, we have to be very very quick to act. Sezvinoita vanhu vekusouth Africa zviya, mokurumidza kupinda muroad. I'm not advocating for violence though, but all progressive nations dzine vanhu vanokurumidza kupinda murodhi, vakangoona zvavasingade vanotopinda murodhi votobata maplacards. Very peaceful, but the important thing is you let the leaders know kuti we are watching you, hapana zvamunoita zvatisiri kuona, you won't get away with it, and there will be consequences for deviating from our will. Kana tangodaro chete, even anenge achida kuita dictator anotozoona kumanikidzwa kuda kuteerera, nokuti anenge akutozviziva kuti vanhu ava vari kutarisa zvese zvandiri kuita, ndikangokanganisa chete they become unmanageable, vanoita stay away, vese vanogara kumba, ikonomi yobva yangoti kawanivhu. Saka zviri kutaurwa namai sister ndizvo chaizvo zvekuti tiri kuda self governance yataurwa iya. Self governance ndo zvainoreva zvekuti we are responsible, tisu tine danho rekuona kuti zvatiri kuda zviri kuitwa here. Kana zvatiri kuda zvisiri kuitwa, we are responsible to stand up and say hazvisiri izvo zvatakati tiri quiet. Saka ndo part of self governance. Self governance ndo zvainoreva izvozvo kuti yes tinoisa vatungamiri kumberi, asi vanofana kuita zvatinoda. Kana vasina kuita zvatinoda, we have to stand up and speak up, kutaura kuti izvi handizvo. But sezvataurwa nemumwe wekuti tiri magwara, Exactly, hatigoni kusimuka tichitaura kuti izvi kwete. Zvese tinongopfuga magumbezi tichiisa musoro mumagumbezi. Zvese we find a way of navigating zvinonetsa, asi tisingagadzirise zvinonetsa. Saka tiri kuda kuti self governance ive inotidzidzisa kuti chero dai tikaisa mutungamiri watinoda, we are still responsible. Kuti kana vaitawirirana kuti muzvipatara mese ngamuchiiswa ma-x-ray machine, zvoitwa izvozvo. Kana zvisina kuitwa, we have to speak up. Exactly. Mavamatigo. It's really, really about us, the citizens. Isisu tikava strong kuzvimirira, then hatimbotsikirirwa, we won't be oppressed. Ukatona takuoppresswa, it means we are allowing it to happen by not saying anything, by not doing anything. Tichizoona zvichiitika. Hanzi na advance biya. Opening comment ya ndamboningirikina. I don't know if you would like to comment. Jake Shemu. Hanzi, since ED believes in guns, co-advocate Chamisa hawakwanisewo here kuti pawo zvombo izvi isusu vechidiki tombofesana nawo, taneta toita kasivu war, we are ready please, vachamisa.
I understand your passion, my brother, but I don't know, Panyayama weapons. I think we would be very disadvantaged. Because ava vari kushandisa maresources enyika ndivo vane army yenyika, vanhu vari trained, matrained soldiers, nemaweapons enyika ese ndivo vanawo. Isusu tinenge takutoita ekutsvaga ende kupinza maweapons acho. I don't know how easy it would be. Ava vari kushandisa mari yenyu kutenga maganzi waya, kuita zvese. Mari yatinobhadhara mateksi, zvese zvavari kutaura izvi, mateksi nei, mari dzavari kutitorera idzi dzese ndo dziri kutenga zvombo izvi. Zvino achamisa havana zvombo, ende kuti tiite zvokurwisana like that tatofanana nezano. Saka isu ngatitsvagei mukana wokuti government ichinjwe nevhoti. Saka zvamambotaura kuti let's do something about ZEC, zvamataura zviya, kuti kana vachishanda nehurumende, let's do something about it. Tine mukana wokuti tingaita something about it. Zvamambotaura zviya zvoda kuti zviendeswe kune mamwe ma-organizations ezviri right, but let's do something about that as well. Handi makaona kuti pakadaidzirwa stay away, Mnangagwa haana kurara, akauya usiku kuzotaura kuti ndakuzoita zvakati, supuko maminibus akudzoka. Izvozvo zvinoshanda, zvinotoshanda. Saka we have to do something about that. Tinofana kutomira kuti hatisi kuda ZEC. Let's do something about it. Yes. Unfortunately, people don't realize that power of standing up and demanding our rights. Tikazviita tese takabatana zvinonyatsoshanda. Zvinoshanda. Zvikanzi stay away, let's stay away. And stay away hakuna musoja anouya chikupindira mumba mako kukurova. No clear door. But zvinoaffecta economy izvozvo, zvinovaafecta vese izvozvo. Saka let's stay away, kuti kana tati ngatiitei stay away kuti zvinhu zvichinjwe, let's do it. Ngatiregerei kuti vana nhingi ndo vachaenda. Ngatiregerei kufunga kuti ndozodyei mangwana, kufunga zuva remangwana egore rese. The other thing, the other thing tisvitsireiwo kuna vachamisa kuti taona refuse trucks kumabvuku akabrandwa kuti Scott ZANU PF. I know kuti tirove nyoka musoro, CCC must do GoFundMe, then we also buy my refuse trucks. I know ZANU icharwadziwa nazvo cause vakaita city of Harare is ZANU thugs. Of ZANU thugs. Aiwa handina kuiona yakanzi Scott ZANU PF, but mari iyo iri kutengeswa trucks akanzi Scott, imari yenyu. Haifaniri kunge yachitombonyorwa kunzi ZANU PF, because imari yakatoallocatwa yemuZimbabwe kuti ite basa iroro. Saka kutoreva kuti imari iri kutolutwa zvakare iyoyo, vachinyora kuti Scott ZANU PF. Haisi mari yavo, imari yenyu inofanira kunge ichitoshanda kuti ibvise marefuse kunzvimbo dzenyu. Saka izvozvo zvekuti CC fund zvematrucks nezveizvo, isi tiri kutora kuti tigadzirire kutsvaga mari yekudefend our vote. Rogers Shajira says, that is very true, my sister. Corruption must not be tolerated at all. We have to demonstrate against misrule. Yes, absolutely. And part of demonstrating, we already know kuti we are PF. Isu vanhu vagari vemuZimbabwe havadi. But we can do that by staying away. Hakuna munhu anouya kuzorohwa kana waita stay away. Asi kana vanhu vakarega kuteerera vakati hai sinongoenda chete, ngavasachema, nekuti things are going to be worse than this if we don't do something.
Hanzi tikasachema tinofira mumbereko vanhu vezimbabwe. Exactly. ichokwadi ichocho. Ndokunobva tsumo iyoyo kana uchidimikira. Itsumo. Mwana asingachema anomufira mumbereko. Anofira mumbereko ende ichokwadi zveshuwa. Ndisu vana vari kufira mumbereko nekuti hatisi kuda kuchema, tiri kutya kuchema. Makadii pano CCC ndizvo ngaapinda hake mukomana. Welcome Alice Besise. Hanzi naCharity Zek ngairambwe kusvika zvanaka. Zvanaka please katiide Atiide zvachose. zvachose please. Yes. Tese tikaita speak up like that, tikaita organize kuti ngatiitei at least or even stay away. Yekuti hatisi kuida zvachose and we speak with one voice. Ndo message inonzwikwa iyoyo. And you'll be surprised wotoona vakuita ma-announcements. Yes. Saka we have to be together and stand up together kuti zvinhu zvakadaro zviitike. Hanzi naAlice Besise, ndarwadziwa ndichiona vhidhiyo kanzera weCCC achitengwa nematombo kuchitungwiza. Let's wake up guys, tidzoserewo. What do you think? Shall I flight the video? Itai kuti vamwe vaionewo. Vaionewo, right, okay. Just a second. Palaptop inononoka kuvhurika vhidhiyo yacho. Saka isusu hatina kuita zvataifanira kunge tichiita kuti kana zvinhu zvikataurwa kana zvikashandiswa zvikaitwa zvatisingade, we stand up. We have never done that. Tango zvese zvichiitwa zvatisingade, we just quiet. Saka kana takuita inonzi self governance ndo zvacho zvekuti we need to talk and speak up and do something about something zvatisingafare nazvo. All right, can I play it? Vanenge vachitofanira kuita citizens arrest vanhu ivava. Handiti, Vakomberedza vese vototi hakuna kwamunoenda, totodaidza mapurisa. Exactly, vavabata vavagarisa somewhere. Vanofanira kunge vachitodaro vachiita citizens arrest, mapurisa auye vawane varipo, vasambovatyi. Ndozvavanofanira kunge vachiita izvozvo. Exactly. I'll just play it again. Very sad. Was munhu anokuvadzwa very badly. Zvidhina vanhu 4. Saka tachikumbira masuggestions ekuti tingaita sei nenyaya yemareforms aya kuti achinjwe. Let's think about it. Tigoti kana tasangana next week, let's share my ideas. Nanzina Tinashe Manuel register to vote. Nyika yaparara. You're very right, my brother. The ultimate that we can and must do at this point in time is to register to vote, and then to vote and to defend the vote. We just, you know what, there's no two ways about it. We just have to commit
kuti ZANU iri kubva muna 2023 because we really can't afford that 5 years under ZANU. So it's just something we really need to decide and be determined kuti it has to be. Chokwadi ichoyo. And Christopher, the other thing I'm worried about CCC rural vote, toita say people are being intimidated, plus vanofanira kuziva kuti only voting can bring a better life. Very true, very true. How do we get the message through to the rural areas? Vote ndo nyaya hombe iyo iri kunetsa. Toita sei kuti tiite rural vote. SekuZimbabwe kunongori ne1 radio station neBBC neZBC, so ZBC haidi kutaura nezve any other part kunze kwayo. Saka vanhu vekumusha vanganzwa sei mamessages edu aya kunze kwokutoti tavatumira pamaWhatsApp nepai, ndo the only way. And kumusha there is the other. Pane vamwe vane mukana wokuziva kuti what else can we do kuti tisvitse message kumamisha. That's something else we need to brainstorm together. Anzina Justice Sanya, police haitombobatsiri inotosunga and inotosunga vatadzirwa wacho. It's very true. Kuhighfield zvakaitika to CC councillors. Yeah, one CC councillor akatorohwa nemazanu PF youth, akatozosungwa nemapurisa instead of kuti vasunge vanhu vamurova. And shame, very sad. Vanhu vanongofanira ku, we must stand together and defend each other. And most times tikangouya takawanda, you won't even need to manhandle anybody. Vakangouya vanhu vakawanda vanotisa. Hanzi naAlice Besise hazvibatsiri because mapurisa acho ndeezanu, so kwavari zvakanaka zvakadaro. Isu ndisu tinopera, ivo vari vapenyu. VaChamisa ngavatipe mvumo yekudzosera. Yes. Ish. Yeah. Inini hangu my personal opinion as an individual, ainini ndinoti vanhu ngavadzosere. Musarohwe makabata maoko ngemunhu akatakura mazai. Ukarohwa dzosera. Dzoserai makawanda, mukangoticha one lesson mukamurova zvekutadza kumuka makuseni, vamwe vakazviona vanozotyawo next time because vanenge vakuziva kuti ukabatwa. That's my personal opinion. Zvakaopa inyaya inotonetsa iyoyo, but let's just defend ourselves. Tisasiya mumwe wedu achirohwa tiripo. We need to defend them. Zvikanzi Charity ngatiwadzanei nekuvhota, tiwadzanezve nekuramba ZEC. PaZEC apa ndo pane musoro wenyoka. Ichokwadi ichocho. It's very, very true. Pane list yepachedu, ipachedu here, I'm not sure. Nyandaona vachiti now that taita stay away makombi akadzoserwa, vane kalist kezvinhu zvavanga vanyora kuti tikuda kuzvi like to advocate for those whether must stay away or other means. Andina kuona tweet iyoyo. Hamuna kuiona. Ndichakutumirai. Aiwa izvozvo kuti Zimbabwe ite beta. Saka tinofanira kuzvikurudzira izvozvo. Ndichatoiverenga utoona kuti vari kutaurawo kuti kudii kuti tibatsirikane, because I think all the hands on the deck. Ngatiregei kuzvisiyira kuti kuna nhinge achaita. Let's do tese ngatibatsiranei, because it's all our responsibility, not some but all of us.
ko iyi yemabanks iri kunzi mabanks haachabvumidzwa kupa maloans. Muri kuionawo sei my sister? Iyo ndo nyaya chena inati hatinyatsonzwisisa kuti rinozogoita bhengi pakudii kana risingakwanisi kupa vanhu loan. Handiti vanotowanawo mari interest rate yavanenge vapa vanhu mari. Saka I don't know kuti zvinozoshanda sei. What are the other options? Ndatoverenga vamwe vachitotaura kuti chimbadzo chaakuzowanda, vanhu vakuzoenda kunokweretana pachavo. Asi chinonetsa ndechekuti vacho vanonokweretwa ndo the same people vari kuvhara mabhengi. Ndo vachoka vanenge vane mari. Ndo vanenge vakuita chibadzo chacho ichocho vachitowana more money. Saka hatizivi kuti zviri kuitwa kubhenefita Zimbabwe here kana kuti chose a few people. Yes, and looking at history, vanhu ivava, they never do anything for the general good. Mukaona vachiisa ma-efforts into something, it's either it has to do with blocking CCC, or it has something to do with allowing them to loot. Kana kuti maybe it has something to do with their own internal fights. Maybe vavaburana mukati imomo kuzanu ikoko, saka vakuisirana ma blocks nema-limitations. So but ordinary person ndiye anosafa. Exactly. Ndo vanosafa vechidiki. Saka vanhu vari kuti havachaendesa mari dzavo kumabhengi. Zviri nani kuita bhengi re-under the pillow. Ndo zviri kutaurwa nevakawanda. Ndosaka even Standard Chartered yakavhara muZimbabwe. Because how can a bank operate kana isingabvumidzwe kuita the business of a bank, which is to lend and earn from interest. So saka zviri kunetsa zvinhu zvacho izvozvo, ndo dzimwe nyaya dziri kunetsa. Kuzouya vanofarira phantom hanzi aenda kujeri. Regai ndiise tweet yacho apa. Hanzi aita sei Phantom? Hanzi arova mukadzi, ari kurova mukadzi chaizvo, achikira mukadzi mumba. Tsika dzechizanu-zanu. Hanzi netweet yemetro apa hanzi DJ Phantom was last night detained at Waterfalls police station after he was arrested on allegations of domestic violence. Uyo Phantom wacho uyo, sorry. Akuita chizanu-zanu kumba. Ndosaka tiri kuti vasikana nevakomana ukasangana nemunhu anoti haana kurejista kuvhota, siyana nazvo. Nekuti munhu wese ane dzakatitwasara mazuva ano ari kutozviziva kuti zanu yauraya nyika, and ari kutoda kutorejista kuvhota kuti tibvise zanu. Ukaona munhu asiri kuda kubvisa zanu, inozova problem mumba. Mumba naye munhu iyeye. Vana Fantana vanga vasiri mazanu before, but ezvino izvi vava mazanu. Akuita chizanu nekumba. It's just good. Nokuti anti-program yedu i-family in focus. Saka tiri pakupanana advice my youth. It's just wise kungotsvagawo a partner ane muono wekumberi. Nekuti munhu kana aine muono wekumberi zvinogovhernawo behavior yake, but kana munhu ari munhu wekungotarisa right now,
zvandinowana right now at the expense of the future, it means hauna future naye munhu wacho iyeye. So ndizvozvo. saka one very big sign yekuti munhu ari kuziva zvaari kuita here is that akaregister kuvhota. Kana asitorina kuregister kuvhota by now, uchibva watoziva kuti pane dambudziko, pane dambudzo. Stay away. Idambudzo, ndizvozvo chaizvo. Saka ita jara 1 hour 14 minutes. All right. Yeah, maybe Tipet said my comments, my last few comments are pinned in the meantime. Ndizvozvo. Anzina Beisho Capito Zek apo please tiri kuda tibatane tibvise tirambe Zeki pasarudzo iri kutevera. Zeki iripo ngatibatanei tiite one voice iyo yekuti hatisi kuda Zeki. There will be a call to action ichaitwa in the future yekubvisa Zeki. Saka please garai makagadzirira kana yaitwa, let us all comply. Kana zviri kunzi garai kumba, tese togara kumba. Whatever my instructions anenge achinzi tiite, tese tobatana toita chinhu one, tinoibvisa Zeki. ngatibatanei tiibvise. Hanzina Alice Besise pashata ipapo panhau yebank yemabank. Zveshuwa Ndizvozvo patoshata. Would you like to take this one? Ngativhotei tibvise urombo muZimbabwe. Todawo kunwawo mafreshly squeezed juice muZimbabwe. Chokwadi chereti dei tangobatana, ngatibatanei. I think vanhu vemuZimbabwe vari kuda kuti tibatane chaizvo, kuti zvatinenge tabvumirana izvozvo tiite sei, tizviite, especially nyaya yeZeki. I think very soon pachaitwa imwe call yekuti tione kuti tingaita sei nenyaya yeZeki. Let's listen to the call. Yeah, ndoyanga iri last comment yedu. So thank you so much, our viewers and listeners, for joining us and for sticking with us till the end. And thank you to our sister in the back, in the background. Backstage. She was watching, listening. Next time she'll be with us. I'm sure okay, can I just add you in, my sister? Is that okay? Not yet. It's all right. I'm sure she will be joining us in the future. So, something to look forward to. You will be meeting our new sister who will be, she speaks in Ndebele. There are those of you who are requesting if we could have someone who speaks in Ndebele. So when she joins us, she'll be able to pitch in like explanations in Ndebele. So, yeah. Hopefully next week she'll be able to join us. And it Tube. Yes, she's showing me thumbs up. So definitely next week. That's good. That's very next good. Week, yes. Yes. So as we close off, my sister, do you have some closing remarks that you would like to deliver? Thank you so much for joining us today when we talked about self-governance. And we understand it's our responsibility. When we put leaders there, it's our responsibility to check on them what they are doing. And if they do something which we don't like, we need to speak up. So that's a responsibility of self-governance. We don't just put leaders there and we sit back and say, oh, vachango leader takagara. No. We have to be checking on them to see what they are doing. If they are meandering, then we need to put them straight in the right road, not to wait until they meander like we've done with SANU-PF. 42 years. Yes. We didn't speak now. So let's do something about self-governance now and in the future. So thank you so much for listening. We'll see you again next week. Fast forward with
family in focus. Yes. Yes. And just to remind you, register to vote if you have not yet registered. And if you would like to ask any questions to do with voter registration, there is a number, a toll-free number, which is on the screen right now, which you can call from inside Zimbabwe. It's 08080219. You can call that number for any queries to do with voter registration. And if you are already registered, you can check your voter registration status either on the website, which is flighted on the screen, bvrinspection.zec.org.zw, or you can, if you're an Econet or Net1 user, you can dial star 265 hash and follow the instructions on the screen to check your voter registration status. There's just two more comments which came in. Sorry, I'll just read those two and then we close off. And in I love you so much, my sisters. I salute you. Munebasa gurure kupaidza shoko reshanduko. We love you too so We much. love you too so much, And iwe neni tine basa rekuvaka we love you Zimbabwe. so much. Yes. Yes. Gativake Zimbabwe, our motherland. Thank you so much, Charity. Yes. So, viewers and listeners, we're just going to leave you watching a song. I'm not sure which one it is. Yeah, okay. This one is called Hokoyo Tamuka, and it's Tamuka now. Tongwa futi. All right. Yes, thank you so much. Have a blessed week, and hope you will be able to join us again next week. Bye bye. Yeah, bye. Shanduko Zimbabwe. Shanduko Zimbabwe. Shanduko Zimbabwe. Shanduko Zimbabwe. Simuka Zimbabwe simuka. Shanduko Zimbabwe. Raka Zimbabwe raka. 2023 6 million votes. 2023 take a job kuno vota. Wokoyo iwe. Tanga takarara tamuka hiya hokoyo. Wokoyo iwe. Tanga takarara tamuka hiya hokoyo. Chamisa ripano. Takamutikira. Tanga takarara tamuka hiya hokoyo. Chamisa ripano. Takamutikira. Tanga takarara tamuka hiya hokoyo. Munoda zvishike kupi muchikanga vanhu semaputi munorwa neputi asi isu tinorwa nevhoti. Makatora nyika kumavheti kuti murove mazheti kumonera masikafu zvipe vanhu chikafu. Vana mbuya vari pano vakatitsigira vese vakapfeka yelo huna vanoda shanduko. Vechidiki vari pano vakatitsigira vese vanoona mabasa nyika ive nebundu.